M1 ở cái plan thứ hai. If what you want to see where each box is aimed, you can go to the side view. Nếu muốn biết là cái góc mà bắn đi đâu thì có thể vào phần side view. Here you are at 0 and here you are at 50 meters. So you can see that where is the coverage box of each box. Okay? And this is a good design. And so let's keep the system like this and try to make a simulation. To do a simulation, it's enough to go show mapping. Và chúng ta sẽ tạo mô phỏng về độ bao phủ âm thanh ngay bây giờ. Now, it's take more a few time. You have the possibility to change the parameters of calculation. We can go to a very high level of data, but it will take a lot of time. We are in the middle way. It will take 1 minute more or less. Okay. Now, here there is the field that you can change to see how this cluster is working. Ở phía trên này là các thông số frequency, băng thông, octaves. So let's see the behavior of the system octave by octave. We have different possibility. Third of octave, 1 octave, 3 octave of broadband. Broadband means pink noise, all frequencies. Chúng ta có những lựa chọn là 1/3 octaves, 1 octaves, 3 octaves và let's go to 1 octave at 50 Hz. Chúng ta sẽ thử vào một octave và 50 Hz. By selecting different frequencies, chúng ta sẽ chuyển sang thành 2. Now, as you can see, this field is changing. 31,5 Hz. And I am moving toward the high frequencies. Và ông ấy nó sẽ thay đổi của tần số, nó sẽ tác động vào sự thay đổi khác nhau. As you can see, the system is behaving well till more or less 50 meters, exactly where was our limit. Okay. Cái đường màu vàng này đã gần chạm đến 50 mét khi mà đấy là điểm mà chúng ta muốn kết thúc cái độ bao phủ của chúng ta. So we can input also the audience area is focused. The audience area is this. This is too much because start from 0 and go to 100 meters. Our area is smaller. Chúng ta có thể điều khiển chỉnh cái độ bao phủ. Nếu mà bao phủ nó dốc quá thì chúng ta có thể chỉnh và hẹp lại. Select the area. Chỉ đúng 50 mét mà yêu cầu. And here there is the dimension of the area. So let's input 50. That is our limit. I think that the width will be 30 more or less. So 50 depth and 30 width. Và chúng ta đặt giới hạn là chiều dài, chiều sâu là 50 và chiều rộng là 30 mét. So this will be our area, but it is not correct because here we are starting from 0. What was the starting point of the coverage in the project of Shade Designer? Cái hình này vẫn chưa đúng tại vì chúng ta bắt đầu từ điểm là 0 độ về 0 mét, và trong cái hệ thống chúng ta đã thiết kế vậy thì chúng ta sẽ, các anh còn nhớ là chúng ta đã bắt đầu từ điểm bao nhiêu mét không? 7 mét.
it was 7 meters. 7 meters. So go here. This is the audience area. I can say people. The people will be here, and the people will be start at 7 meters to 50 meters. Điểm mà các khán giả sẽ nghe bắt đầu sẽ là 7 mét như là chúng ta đã thiết kế ở Shape Design. So this area is uncovered, very close to the stage. Or it is not true. It is covered, but not really well as the rest of the area. Okay, vậy thì cái điểm màu trắng đấy sẽ không có độ bao phủ, không có nhiều cái âm thanh của chúng ta của hệ thống. So as you can see, if we make a trip, let's say, from the lows to the high frequency, I can see the behavior of the system, take into account that this is the legenda of the colors. So we are around 100 dBSPL. Và chúng ta có thể check hệ thống bằng cách là nâng và hạ tần số của chúng ta, tần số bắt đầu từ 50 Hz thì chúng ta sẽ đảm bảo là cái âm thanh của chúng ta nó sẽ ở tầm khoảng 100 Hz trở lên. As you can see, now I am going towards high frequencies. Look at this field and look at the colors. We are a very constant coverage. Khi càng tăng tần số thì cái độ bao phủ của âm thanh nó vẫn rất là ổn định. Of course, at 30 Hz, there is no pressure, because at 30 Hz, the cluster doesn't work. At 30 Hz, work the sub. And the sub, we have not placed any sub. Và tất nhiên là nếu mà xuống 30 Hz thì sẽ không có độ bao phủ của âm thanh, tại vì chúng ta 30 Hz là của phần sub rồi. So, at this point, we can, let's say that the cluster is well designed, okay? Our cluster is well designed, so now we can copy and paste the cluster to reach a left and right configuration. Và coi như là hệ thống chúng ta đã thiết kế tốt, chúng ta sẽ làm hệ thống bên phải và hệ thống bên trái. So the width of the stage, I think, will be 14 meters. 14, yeah. So we must, here we have at 0, so we must go to -7 with the left and +7 in the x-axis in order to reach 14 meters between left and right. Tại vì sân khấu của chúng ta sẽ là 14 mét, vậy thì chúng ta sẽ phải đặt điểm bên trái đó là 7, bên phải 7. Okay, so input, select the cluster, and input, excuse me, in a y-axis, -7. Tại vì là âm 7. Copy and đó. paste. Copy paste cái And go here at 7. và để vào điểm y mét là 7. Now we are at -7 and 7, 80 degrees. As you can see, at 50 Hz we have no coverage. But if we start to go toward the high frequencies, Chúng ta bắt đầu test bằng cách là tăng tần số. give me toward the high frequencies. Now we are at 80, 80, 100, 125, 120, 160, 200, 200, 250, 250, 300, 400, and 500. so on. Let's see, it's very constant, the coverage. Độ bao phủ rất là ổn I định am moving toward the high frequencies. và đang đến tần số cao. Of course, at 20 kHz, there are some
some different area, but at 20 kilohertz, no one heard something. Và đến 20 kHz thì nó sẽ bắt đầu có cái độ không được bao phủ hết. So at this point, we can insert to see the frequency response of the system. We can insert some listener position in order to see the frequency response at certain point. Chúng ta có thể chọn một vài điểm để mà xem cái đáp tuyến tần số của điểm đấy như thế nào. For example, this is the icon of the listener position that is called receivers. Receiver là biểu tượng của người nghe trong cái chương trình của chúng ta, từ đặt một vị trí bất kỳ. I can place a receiver about here. Look at the data of the receivers. Is it in the center at 20 meter far from the 20 meter far from the station, from the system. Vị trí là 20 mét cách đối với hệ thống. If I go to the frequency response field, this is the frequency response of the system in this point. Ở dưới là đáp tuyến tần số của cái điểm mà chúng ta vừa đặt vào. I can add more than one receivers. So I can make one at 20 meters, one at 30, and one at 40, for example. This is 30 meters, for example, and this is 40 meters. Chúng ta có thể đặt thêm nhiều người nghe, nhiều điểm hơn. As you can see, the frequency response of the three different points are comparable. Okay? It means that the system behave in the same way in these three different positions. Anh thấy là đáp tuyến tần số của ba cái vị trí này nó gần như là giống nhau. Vì thế mà ông ấy đảm bảo là độ bao phủ của âm thanh của ba vị trí này nó sẽ tương đương, có gần giống nhau. Probably we have too much high frequency in the far field because, as you can see, or too less high frequency in the near field, because here this is a coherent behavior because the listener position are far from the stage. So I will expect less dB SPL here and less dB also SPL here because we are fast. But as you can see in this area, the system seem behave at the same level. So we have to listen and we make some little changes by hand. Okay. Okay, can you? So now we can move to the we can move to the previous simulation. But I can stay very far from here because tomorrow I will be on band. So, before finish these days, I will show you something in also Shape Designer for HDL20 and Shape Designer for TTL33, but is exactly the same. The software have a little different interface, but
the data to input are exactly the same. Starting point, ending point, number of modules, and age of the flybar. Đối với các model khác thì chúng ta vừa làm với cả HDL50, nhưng mà đối với các model khác thì nó cũng sẽ cái công đoạn nó sẽ tương tự như thế thôi. Okay, from Shape Designer we can export Nó vào mục present. from the preset menu. We can export directly to RDNet the correction for the high frequency. Chúng ta có thể xuất ra được cái thông số này trực tiếp đến RDNet present, present. And in this case, the correction will be very high correction, because as you can see, we have 15% and we start from 14. So we have a system very, very boosted in the high frequency in the far field. Chúng ta có một hệ thống rất là được nhấn mạnh vào phần xa của miền xa của âm thanh. Có nghĩa là cho người nghe ở phía xa có thể nghe thấy được. So move to the subsystem types. What are the subsystems? Subsystems are tools, are other part of the systems, other speakers, that must to reinforce the audio where the main system doesn't cover the area. Subsystem là hệ thống mà sẽ đảm nhiệm bao phủ cái phần âm thanh mà cái hệ thống line array của chúng ta chưa bao phủ được. So in this case, in our project, we have this gap. Okay. So normally, close to the stage, there will be the fan of the artist. Okay. Very close to the stage, there will be the men that pay the ticket more expensive. So we have to cover the area close to the stage. Và các anh thấy là trong cái sơ đồ cái thiết kế của chúng ta thì cái 7 mét kia thì chưa có hệ thống nào để nó bao phủ, và đấy là cái phần, ví dụ trong một cái sân khấu âm thanh thì đấy là phần mà khán giả trả tiền để mà được đến gần hơn với nghệ sĩ của mình, và chúng ta cần phải có nhiệm vụ là thiết kế để mà mình có thể bao phủ cái góc đấy. So to cover the area close to the stage, we have two options. We can place front field that are speaker that normally are placed on the stage or on the sub, very small speaker. This can be a front field, for example. Phương án đầu tiên chúng ta có thể đánh front field, có những cái loa phía trước sân khấu để cái phần phía trước đấy được đảm bảo là có thể nghe được. Ví dụ như là cái loa chúng ta đang nghe kìa, nó sẽ cũng có thể sử dụng cho front field. For example, a front field for an HDL50 system can be an HDL20, for example, or can be an HDL6 or a small line array. Có thể là line array nó nhỏ hơn như là HDL20, HDL6. Or to cover the same area, we can add some downfield that are system placed under the main cluster, attached to the main cluster, but covering the area very close to the stage. Hoặc là chúng ta sẽ có downfield, là nó sẽ gắn vào cái hệ thống của chúng ta, nhưng mà nó sẽ theo hướng là đánh thẳng vào cái vị trí mà nó ở cuối hệ thống, và đánh thẳng vào vị trí mà chúng ta đang thiếu là 0 đến 7 mét. Talking about our systems, TTL55 can use TTL33 as a downfield, and HDL50 can use HDL30 as a downfield. Chúng ta có thể dùng HDL30 để làm downfield. So side field are a system to cover the area very wide and the left and in the right position if we need them. Side field là đánh vào hai phía bên phải và bên trái của. And delay are other clusters
involved to cover the very far field where the main system don't reach the request in terms of sound pressure level. Delay thì sẽ là để đặt ở phía 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 mà đặt ở cái chỗ mà cái hệ thống chúng ta không với tới để đảm bảo cho cái áp suất của âm thanh nó được ngang bằng nhau. So normally in a rock concert, in a pop concert, when the sound pressure level decrease of more than 10 dB, that is the place where we must put a delay tower. Khi mà đánh ở một concert của một nhạc rock hoặc là cái chương trình nhạc rock hoặc pop, khi mà cái dB của chúng ta giảm dưới 10 decibel thì chúng ta phải dùng delay. This is a picture that shows a main system. These are side field, of course aimed in the left and the right. These are down field, and these are front field. Ở đây là chúng ta có thể thấy là đây là hệ thống chính, là array chúng ta. Đây là side field bên cạnh, down field ngay ở dưới hệ thống chính, và front field là phía trước. This is real the real installation. This was front field, or on above the sub. Front field thì có thể đặt trên cái sub của chúng ta. And this was a delay. In this installation, we had a 3 different line of delay tower for a total amount of 19 delay towers. 19. Trong cái sân khấu này chúng ta có ví dụ là delay là những cái cọc này. Ở đây người ta có tận 19 cái cọc delay. The main system must be overlapped to the delay tower from 10-20 meters. Hệ thống delay sẽ đảm nhiệm cung cấp âm thanh cho từ 10 đến 20 mét ở phía trên của hệ thống chính. So if I have a system that arrives here, the finished coverage of the system is here, 20 meters, and here I can put the delay tower. Ví dụ là của chúng ta là 50 mét thì cái hệ thống của delay sẽ cách cái điểm mà hệ thống chính đến cuối cùng trừ đi 20 mét. So in this area, the main system and the delay are overlapped. Ở cái miền 20 mét đấy thì hệ thống chính và hệ thống delay sẽ đánh vào nhau, đánh chồng vào nhau. And of course, the delay tower must be aligned to the main system. Và hệ thống delay phải thẳng hàng đối với cái hệ thống hệ thống line array chính. So if from here to here there will be, for example, 30 meters, I must calculate how how milliseconds I will need to travel with the sound for 30 meters. Và chúng ta ví dụ là từ hệ thống chính đến delay sẽ cách 30 mét, vậy chúng ta phải tính là bao nhiêu miligiây từ âm thanh từ hệ thống chính đến delay. And I have to input those amount of milliseconds to the delay in order to match the delay with the main system. Tức là cái delay này nó phải trùng với cái âm thanh mà hệ thống chính tạo ra. And this is the time alignment for side field, for example. Đây là căn chỉnh thời gian cho side field.
which is the point where I must to align the system. Đâu là điểm mà chúng ta phải căn chỉnh? I must to align the system, the two different systems in this case, the main system and the side field, in the point in which both systems are playing. Chúng ta phải căn chỉnh cái miền mà cả hai hệ thống gặp nhau, miền màu đỏ là của hệ thống chính và màu xanh là của side field. Chúng ta thấy là điểm màu vàng, cái tròn tròn màu vàng là điểm hai hệ thống gặp nhau là điểm chúng ta phải căn chỉnh. Because if I am here, I listen only the main. Nếu ở màu đỏ chúng ta chỉ nghe phần hệ thống chính thôi. If I am here, I listen only the side. Và ở màu xanh thì chúng nghe ở bên cạnh thôi. If I am here, I listen both the cluster. Và khi ở cái điểm màu vàng chúng ta sẽ nghe cả hai cái hệ thống nó đánh vào nhau. And for this reason, the clusters must behave in the same way. Và chính vì thế mà cái thời gian của âm thanh đi tới cái điểm này là phải giống nhau để nghe cái âm thanh nó giống nhau trong cái concert của chúng ta. So talking in general about sound reinforcement of front fill, side fill, down fill, in fill, and delay, the point in which I have to align the system is the point where the two systems play at the same level, more or less. Vậy thì căn chỉnh những cái hệ thống phụ này là chúng ta phải căn chỉnh điểm tiếp xúc giữa hệ thống chính và các hệ thống phụ đấy. Làm sao để chúng có thể chơi cùng nhau? Okay. These are the tools that I have at disposal. Okay, maybe we can do a quick break because it is 4:30, as Hong said before, and then 15 minutes we can restart for the subwoofer configuration. Okay. And then we will add the subwoofer to our design. Okay. Can we have break now? Yes. Chúng ta lại nghỉ 15 phút và sau khi phần này chúng ta lại quay về thiết kế cái hệ thống này. Okay. Có thể dùng trà và dùng. If there are some, of course, if there is question, please make question. Và chúng ta có thể các anh có thể tạo câu hỏi